Are you Muslim? I don't know. Am I? Do I look like one? Do you believe in one creator? Of course. Do you believe that this creator sent messengers? Of course. Do you believe that Jesus, Abraham, Moses, the Prophet Muhammad, they're all messengers, peace be upon all of them? Yes. How long you been coming to the mosque for? A couple months. I'm not the same person I was 15 years ago. Today, I'm not afraid of nothing, and whatever I do, I just know how to do it. It's incredible when God is with you, and it's like all the mistakes that I've done in the past, they don't exist anymore. If you don't have goals high enough, and mine are high, very high. Nobody has more loftier goals than me. If you don't have that as a guiding light, you can get lost, can't you? Yeah. And most people do. I don't. Come on, Jim, join us in prayer. Бұл видеодан түсінгенім, Аллах тағала қандай да бір адамға хидаятты не иманды нәсіп етерсе, оның қанша жаста екеніне қарамайды, және де оның бұрынғы өміріне өткеніне қарамайды, ол не нәрсені көп жасады, не нәрсені аз жасады дегендей. Яғни Аллах тағала адамның жүрегінің халіне және оның шынайылығына қарайды. Осыны ұғынайық.